people have seen all my videos on my channel. This is the third time I am making a recipe of paneer. So yep, I love paneer after my veggies. Hello, what's up people? Welcome back to Twisted Flavors. As you know, today we are going to make a paneer recipe, but before going into the recipe, give this video a big thumbs up and don't forget to try it. So first we'll take a kadai, add 1 tablespoon of oil into it, and then as usual we'll be adding our mustard seeds, jeera seeds, those are of 1 teaspoon each, and then we'll add 5 to 6 curry leaves into it. That means in a kadai మనకు 1 tablespoon oil వేసుకొని మన జనరల్గా వేసుకునే ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకొని దాంతోపాటు ఒక 5-6 కర్రీ లీవ్స్ అంటే కరివేపాకు వేసుకొని మనం దాన్ని కలిపెట్టుకుంటాం. దెన్ యాడ్ 2 చాప్డ్ ఆనియన్స్ అంటే 2 తరిగిన ఉల్లిపాయలని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. Along with that, add 4 to 5 green chilies. వాటితో పాటు 4-5 పచ్చిమిరపకాయలను యాడ్ చేసుకొని మనం కలబెట్టుకోవాలి. కుక్ ఇట్ ఫర్ 2 minutes. 2 నిమిషాలు మనం కుక్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ కుకింగ్ ఇట్ ఫర్ 2 minutes, విల్ యాడ్ 1 teaspoon జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. అలా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత 1 teaspoon అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని మళ్ళీ కుక్ చేసుకుంటాము. కుక్ ఇట్ టిల్ ఆనియన్స్ బికమ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఉల్లిపాయలు బాగా కుక్ అయ్యే వరకు, లైక్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే పలుచగా అయ్యేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి. దెన్ విల్ యాడ్ హాఫ్ ఎ కప్ ఆఫ్ టొమాటో ప్యూరీ అంటే మనము పేస్ట్ చేసుకున్న టొమాటోని దీంట్లో వేసుకోవాలన్నమాట. ఒక హాఫ్ కప్. దాంట్లో మీరు చిన్న టొమాటోస్ తీసుకోవచ్చు, పెద్ద టొమాటోస్ తీసుకోవచ్చు, బట్ ఒక హాఫ్ కప్ టొమాటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. While the tomatoes are cooking, that oozes oil little bit. While it is oozing, we'll add our tasting ingredients like 1 teaspoon of turmeric powder and 1 teaspoon of masala chili powder that's made at home. Then salt to taste. సో ఇలా టొమాటోస్ కుక్ అవుతుండగా దాంట్లో మనం పసుపు, ఇంట్లో చేసిన కారం అండ్ ఉప్పు వేసుకొని దాన్ని కలిపెట్టుకొని కుక్ చేసుకుంటాం. విల్ మిక్స్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ అండ్ విల్ కుక్ ఇట్. వైల్ ఇట్ ఈస్ కుకింగ్ విల్ ప్రిపేర్ అవర్ పన్నీర్. సో ఫస్ట్ విల్ టేక్ ఎ ప్యాన్ అండ్ స్ప్రెడ్ సమ్ ఆయిల్ ఆన్ ఇట్. వీఆర్ నాట్ pouring, we are just spreading it with a brush gently. Then we'll just add our paneer cubes into it and we'll toss it till we get our desired color, like little golden brown, but we don't want it to be completely golden brown. So it takes about 1 to 2 minutes, but don't vigorously keep on tossing it because they may break down easily. So ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో మనం జస్ట్ ఆయిల్ని స్ప్రెడ్ చేసుకొని దాంట్లో పన్నీర్ని మనం ఫ్రై చేసుకుంటాం జస్ట్ ఒక 2 to 3 minutes. యాడ్ ద టాస్డ్ పన్నీర్ ఇంటు ద కర్రీ నౌ. ఇప్పుడు మనం చేసిన పన్నీర్ని మనం ఉడుకుతున్న కర్రీలో వేసుకుంటాం. దాంట్లో ఒక 1/4 cup ఆఫ్ వాటర్ వేసి లిడ్తో క్లోజ్ చేస్తాం, మూత పెట్టి క్లోజ్ చేస్తాం. యాడ్ 1/4 cup ఆఫ్ వాటర్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్ విత్ ద లిడ్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దిస్ ఈస్ మై థర్డ్ పన్నీర్ రెసిపీ ఇన్ ద ఛానల్. సో ఫర్ ద రిమైనింగ్ 2 recipes link I'll just share it down in the description below. Don't forget to check them out. Our curry will take about 3 to 4 minutes to get ready on the medium flame. Once it is ready, just garnish it with some coriander and have it hot. And that's it guys, our paneer tomato curry is now ready to have. You can just have it with roti or any other kind of puris. Don't forget to like, share and subscribe to my channel and follow me on Instagram for more such recipes. Bye bye.